I'm not gonna waste this joy deep down inside me. I'm not gonna shake. Been stressed for so long, so stuck in my own way. So I'ma enjoy this moment. It's the day that the Lord has made. So namhlanje sokhwela itrain. Mhla sokhwela itrain. Eyive ngathi ngifriske sana. But anyways, sikhwela itrain namhlanje. Come with me xa sikhwela itrain. Kaya ticket in the town. The next day. Oh, dinner training. Yatorisha. Jangan guys, Answer. Courage number 4. Early courage, tinal twal. Oh. Limanda ang kalpa into the aldi ko good. Oh, ndifuna ufota qha ndifuna ukuveza. Training empty as ngafumana chance yovlog. Okay, ndihleli training so I can't make vlog. Mnyango ke uyavaleka xa yasuka itrain. Wonoyika kanti umuntu oyasana ukwazela ivula. Because I can't be train. So here you go. Because ngafumana chance bandla ukuvloga etraining ngingedwa. Come libe lapha. Ndikhwele kwi-carriage lesi-4 and isho i-carriage lizaba phaa. Hey, lo alivile baphambili kakhulu. Andiqondi ukhule i-carriage eli-right sana. I think lizaba kude eli nengabo ndehla kulo nezi-steps. But ke ndi-enjoya itour ewayinedwa kwetrain. Andisekusethini ngumntana omncinci. Explora sa ndiyafota. Uthe mandifota uba ndiyo-journalist. Iya ku-YouTube le nto. Ndazi ke umntu ono-YouTube anakayo-journalist nayo. But ke so yeah, there's that.
Here's my content. Here's my content to train. The next day. You don't get there. Dad, who took the first floor? I think. Oh, andehleki sana sana. Sangahleka mna. Hayi bese ngikhona. Bese. Bethule, asalahleki. Thenga valeke. Angisalahleki. Ndiphinde ndalahleka kodwa hayi sana lo sitho sezilali ludlala ngelift angisalahleki